Bansi Pagely. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹੀ was Nancy now but it was Naseeb My name is Raj Pagely Rajendra Bhopal Dick Singh Manhas. Ranjit Manik My grandfather first arrived in 1913. He left our grandmother, Armanji, and his son. He had a son in 1912, and he left and came to Canada. And it was about 4 months of travel, and he came with some other men that were quite well known in the community in British Columbia. So in those days, they came down from Punjab, and then they went to Calcutta, and then from there they boarded their journey on the ship. Yes, my grandfather came to Canada in 1921. At that time, they came by ship from Bombay to South America. I remember my grandfather telling me stories about going to Chile and Guatemala and all those places. And what they worked on people's farms for food and stuff. They had no money. They were illegal aliens. So they worked on people's farms for food in Mexico. Spent a fair bit of time in Mexico. And then they made their way to San Francisco. Mayo Singh, the founder of Pauli here in BC, is also a fellow villager back in India. So he found out that my grandfather and another individual from our village were in San Francisco. So he sent his car and driver over to San Francisco from Pauli, BC. And so they brought my grandfather and this other individual over to Pauli, BC from San Francisco. They were illegal aliens. They had no paperwork. They had nothing. So so they came across the border and settled in Pauli back in 1921. There was a job advertised that they need a bookkeeper. So I made an appointment with him, so I went to see him in his office. I went to his front office, I talked to the secretary, and she said, please sit down, Mr. So-and-so, he'll be seeing you. His door was open, and he looked at me, and he looked towards me, and he see a man sitting with a turban. He said, come on in. So when I sat down, and he said, he looked at me, and he said, before we talk about the job, I want to talk to you something about. I said, what is that? And he said, you know, since you're wearing a turban, if we hire you, it might influence our business, the people coming in. And he said, my boss, he probably wouldn't like it. He said, I really feel sorry for that. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਿਕਟ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀ ਉਹ $1250 ਦੀ ਸੀ ਪਰ $1250 ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ $2.5 ਜਾਂ $3 ਸੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਕੌੜੇ ਸਮੈਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਰੀ ਬਾਲ ਏਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਟੂ through with that. My dad had some struggles because he was baptized sick since he was five years old. So people were telling him here that you're not going to get a job here unless you cut your hair and stuff. My dad goes, I don't care. I'll go back to India if I don't find a job. I'm not gonna do that. Right? And then, but fortunately for us, the Mayo Lumber Company had the sawmills. They were thriving at that time, so my dad started working for the Mayo Lumber Company, and he also served as the secretary and the priest of the Paul B. Sikh Temple. He did that for 25 years. He used to work in the mill in the day, in regular job as a mill. Then he did this free seva as in Vancouver. ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸੋ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਵਰਕ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਬੀਅਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਰ ਪੀਪਲ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸਰਵ ਕਲਰ ਪੀਪਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉੱਠੇ
with his cane, with his khunda, he broke every bottle in the bar. And soon after they start serving. ਪਾਲ ਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉੱਥੇ। 350 ਸੀ? 300? ਹੈਂ? 300 ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ। ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਟੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ATM ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਕਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ। Honestly, in those days, people did not used to celebrate Diwali or Lodi. Paul the Gurdwara held the July 1st Jod Mela. So none of the other Gurdwaras would have a function that weekend. So people would come from Port Alberni, Abbotsford, Vancouver, and the big Jod Mela would be in Pauldy. And there would be a huge function at Pauldy. And Baisakhi was held in Victoria. So the Gurdwaras took turns, and everybody from everywhere, you know, not just from around here or Duncan or Lake Couch or Masachi Lake, but you know, Vancouver or mainland. I think that my first exposure to try to do something like my dad had done was with my girlfriend, Punjabi, a girl, and we started the first school in the Gurdwara for the women and their daughter-in-laws that had come to Canada. This is back in the late 50s. And so we started in that. There was no such thing as ESL. So we called it survival English. So we taught them how to write. They didn't know how to write their names or print their names or catch a bus or anything. Their English was nil. So we set up a school. We funded it ourselves, the 2 of us. And we set up in the Punjabi Gurdwara downstairs. They put a blackboard up for us. They did everything. It was wonderful. So we taught them their first survival English. And then many years later, then Raj and I and my sister was part and taught Punjabi and the religion and the culture.